Маурисио Гарридо – доктор физико-математических наук, ученый-исследователь. Маурисио Гарридо родился в 1979 году в Колумбии, в городе Богота, окончил Анский университет в Колумбии по специальности физика и инженерное дело в области электроники в 2003 году. В это время получил черный пояс по карате, защитил кандидатскую диссертацию по физике в университете Огайо в США, после чего работал в качестве интерна в Центре космических полетов крупной исследовательской лаборатории НАСА. Затем в Колумбийском университете он получил степень доктора наук по физике. Его профессиональная карьера включает преподавание санскрита в Университете Флориды и изучение философской традиции гаудио-вайшнавизма. С 2015 года является членом Высшей исследовательской школы Института Бхактивиданты, где занимается исследованием ведических концепций космографии, сознания и физики. Маурисио является частым участником научных конференций международного и университетского уровней. В настоящее время занимается исследованиями в области космологии, квантовой теории поля и информации, общей теории относительности и научного изучения сознания и философии сознания. We are starting soon. Could you switch on the microphone? So we are in a stream. You may start. I can start now? Yes. Okay. Well, thank you very much for having me again. Let me share with you my screen. Большое спасибо за ваше участие. Мы снова вместе. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Let me start the slideshow. So my talk will be on the perception and the unseen realms of the Vedic cosmos. Итак, тема моего следующего доклада – это восприятие и невидимые сферы ведического космоса. So a big question that we can ask is there life on other planets? Have you ever asked yourselves that question? Вы когда-нибудь задавали себе такой вопрос: есть ли жизнь на других планетах? Well, we are looking for planets. We're looking for life on other planets, and we've been doing it through, for example, radio signals. И как мы ищем жизнь на других планетах? Например, с помощью радиосигналов. There's this institute called the SETI Institute that has been doing it for many years. И есть институт, который на латинская аббревиатура SETI, который занимается этим уже много лет. It stands for Search for Extraterrestrial Intelligence. И он ищет как раз внепланетный разум. And they've been doing it, with radio signals with radio telescopes in different places of the Earth. Также мы ищем жизнь с помощью телескопов в разных частях Земли. But recently, we have also started doing that through looking at the composition of the planets, their chemical and physical composition. Недавно мы стали это делать, изучая состав, химический и физический состав планет. And trying to see if they have what we consider a habitable atmosphere. И таким образом мы ищем, как мы называем, атмосферу, подходящую для жизни. We believe that some places, even near to us, may have these habitable places. И мы считаем, что даже на тех планетах, которые рядом с нами, как раз могут быть подходящие условия. Some moons in Jupiter and Saturn, for example. Например, на лунах Юпитера и Сатурна. And some further out also in other star systems. И также на более далеких звездных системах. But we have not, up to this moment, we have not really actually seen anything that is intelligent life. Но пока еще мы не встречались с разумной жизнью. Well, if we look at consciousness,
that might be another way of looking at these other worlds. Но также есть другой способ взглянуть на другие миры с точки зрения сознания. Why? Let us look at these different pictures from the Crab Nebula. Почему? Давайте посмотрим на рисунки, различные изображения туманности краба. When you look at the Crab Nebula from visible light, you will see something like this centerpiece right here. Если мы будем смотреть на эту туманность с точки зрения видимого света, то мы увидим вот эту картинку посередине. But if you were to look at the same Crab Nebula in the sky with an infrared telescope, this is what it would look like. Но если мы будем смотреть на ту же самую туманность через инфракрасный телескоп, то мы увидим вот такую картинку. And notice that as we go into the different spectrums, like radio waves, ultraviolet, X-rays, or gamma rays, that same Crab Nebula looks very, very different. И, соответственно, если мы будем смотреть на нее через разные лучи, например, через ультрафиолет, рентгеновские лучи, гамма-лучи, туманность будет выглядеть очень по-разному. And in fact, each one of these pictures shows different information about that Crab Nebula. И на самом деле каждая из этих картинок показывает разную информацию о туманности краба. Now, what if we use something other than just light to be able to see this? Что если мы будем использовать не только свет, чтобы это увидеть? Right now, we've been doing it with things like gravitational waves. Which rays? Gravitational waves. Gravitational waves. Также мы пытаемся посмотреть на это с помощью так называемых гравитационных волн. And this is giving us other information that we were not able to see with just light. И оно дает нам другую информацию, которую мы бы не смогли увидеть, если мы просто ориентировались на свет. In fact, if we do it with, if we look at the way that we interact with the world, we'll see that depending on what our senses can pick up, we'll experience very different realities. Если мы посмотрим на нашу повседневную жизнь, то в зависимости от того, что сейчас воспринимают наши чувства, мы сами переживаем очень разные реальности. Our senses can pick up many things that we're not aware of. И интересно, что наши чувства могут воспринимать множество вещей, которых мы не осознаем. Let us give an example of you being in the middle of a party. Приведу пример. Например, вы находитесь на вечеринке. You may be having a very interesting conversation with somebody. И, возможно, у вас с кем-то очень интересная беседа. And this conversation is absorbing all of your consciousness. И эта беседа занимает все ваше сознание. But at the same time, there's a lot of things that are going on that your senses are picking up. С другой стороны, в это время много происходит вещей вокруг вас, которые ваши чувства воспринимают. Like the sound of the music and other conversations going around. Например, звуки музыки или другие разговоры вокруг вас. The movements of all the people going around. Движение разных людей вокруг вас. Maybe if you're sitting down, how comfortable you are in the seat. Или, например, если вы сидите, то это ощущение комфорта от вашего сидения. But at that moment, you may not be aware of all these things, even though your senses are picking them up. Но в тот момент, хотя ваши чувства воспринимают все эти вещи, вы их не осознаете. But if you tune your consciousness to one of these things, suddenly you will become aware that they are there. Но если вы настроите свое сознание на одну из этих вот вещей, то вы ее осознаете. So consciousness plays a very important part in our perception. Так что сознание играет очень важную роль в нашем восприятии. In the Yoga-sutras, it is said that as the mind becomes more focused with meditation, the perception of other realms becomes possible. В йога-сутрах говорится, что по мере того, как ум становится более концентрированным в медитации, больше концентрируется на медитации, становится возможным восприятие других реальностей. In the Sankhya philosophy,
they say that the yogis and the devatas can perceive something that is called tан-матры, which is a human's can't. В философии Санхи говорится, что йоги и деваты или полубоги, они могут воспринимать тан-матры или тонкие вещества, которые люди воспринимать не могут. I'll speak more about that towards the end of this presentation. И в конце презентации я об этом поговорю более подробно. But at the present moment, I would like to just show you is that there may be other ways of perceiving these realms where there is life, but just our consciousness is not able to access them. Сейчас я просто хочу сказать, что существуют реальности, которые мы сейчас не можем воспринять нашим сознанием, просто сейчас у нас нет к ним доступа. And I would like to also mention just that the present work that you're seeing here is an ongoing research project that we have at the Bhaktivedanta Institute. You mean the research of other realms? Yes. И вот эта тема исследования других реальностей — это наш текущий проект в институте Бхактивиданты. So what I'll be showing you here is the current edge of the cutting edge of our research in terms of this topic. И то, что я вам покажу в этой презентации, это как раз самые последние выводы нашей исследовательской работы. Rather than a conclusive truth. Это пока еще не окончательное утверждение, это результаты просто наших исследований. So, trying to understand perception is one of the first things that we have to go into. И первое, о чем поговорим, это восприятие. Что это такое? If we're going to go into the understanding of these other realms that are cited in the Vedas, then we have to see how do the Vedas, specifically in the Sankhya philosophy, how do they describe perception? Если мы хотим понять точку зрения Вед на другие реальности, как они там описаны, то мы должны понять, как Веды, в частности философия Санхи, описывает восприятие. They talk about how the Atman, or the self, is emanating the light of consciousness. Они говорят, что Атман или Я, оно эманирует свет или сознание. And it's illuminating the mind. И оно освещает ум. The mind takes the form of the objects. А ум принимает форму объектов. And when the consciousness illuminates the mind, this mind reflects back that light of the consciousness onto a different modality of the mind, which is the intelligence, or maybe chitta. И когда освещает, когда сознание освещает ум, он отражает этот свет, который попадает в такую область, называемую разум или читта. And the picture that is formed in this part, in the intelligence, that is what the Atman, or the self, is able to perceive. Atman can perceive the intelligence. Right? The Atma can perceive the object that was shown by the mind, and which is displayed on the intelligence. Think of the intelligence as like a screen. И мы можем представить разум как экран, на котором Атман или Я может видеть объекты, которые отражают ум. So I talked about this previously in my talk just a few minutes ago, which is the triguna theory. Я недавно как раз говорил о теории трех гун. And I'll just briefly summarize because I'm not going to give the whole lecture again. Я кратко просто скажу выводы, чтобы снова не повторяться. This triguna theory is a theory which is in the Sankhya philosophy. И эта теория трех гун, она содержится в философии Санхи.
It describes the state of the mind and its interactions with the external objects and situations. Она описывает состояние ума и его взаимодействие с внешними объектами и ситуациями. It describes the states of mind in terms of three things: sattva, rajas, and tamas. И она описывает состояние ума как раз в терминах вот этих трех гун — саттвы, раджаса и тамаса. And these different modes of nature, these three gunas, are not only the states of mind, but they're also the basic composition of everything in our world. И эти три гуна, они не только составляют состояние нашего ума, но это основа вообще всего, что нас окружает в этом мире. Everything is made of a mixture of the gunas. Все состоит из смеси этих трех гун. Food, music, actions, people, everything affects our state of mind. Еда, музыка, действия, люди — все влияет на состояние нашего ума. Now, if we want to understand, how the gunas work and with this reference to the mind and to the objects, then it's important for us to look at the development of the elements from Sankhya. Если мы хотим понять, как действуют три гуны в отношении ума, сознания, то мы должны рассмотреть развитие элементов, которые описаны в философии Санхи. So, if you see here, in the very beginning, it talks about, how an avatar of God, of Maha-Vishnu, creates time and also this basic form of matter called pradhana. И в самом начале мы видим, что Маха-Вишну или Бог, он создает время и материю, прадхану. The matter and time, this matter, which is called pradhana, and time combine together to create Mahatattva. Прадхана и время, когда они соединяются вместе, то образуют Махататтву. This Mahatattva is the mix, is the different gunas, sattva, rajas, and tamas. И Махататтва — это, собственно говоря, смесь этих трех гун — раджаса, тамаса и саттвы. Some people like to translate it as goodness, passion, and ignorance. Можно также перевести как благость, страсть и невежество. And from this Mahatattva, when this Mahatattva, the different goodness, passion, and ignorance, or sattva, rajas, and tamas, when they combine, they create the material ego. И в этой Махататтве, когда соединяются три гуны, они формируют материальное эго. The Mahatattva, when it is within our body, when we talk about the Mahatattva in our body, it is called the chitta. И в нашем теле Махататтва проявляется как читта. When it's in the universe, we just call it Mahatattva. А когда она во Вселенной, мы ее называем Махататтвой. The material ego in the goodness, passion, and ignorance will create different things like the mind, the intelligence, or the elements of nature. И материальное эго, смешиваясь с гунами, с тремя гунами, оно образует и ум, разум, и тонкие грубые элементы. Now, I'm going to focus in a little bit more on down here on this lower right-hand side and develop it a little bit more. И я буду больше подробнее говорить вот об элементах в нижнем правом углу. So, as we saw from the material ego and ignorance, there first comes the sound. Из смеси материального эго и невежества первым появляется звук. But this is not sound as we generally understand it, but is the subtle element of, or tан-матры, of sound. И это не тот звук, который мы привыкли воспринимать, это называется тан-матры или тонкий элемент звука. It's the essence of sound. Это сущность звука. Not specific sounds. Но не какой-то конкретный звук. And from this tан-матры, or this subtle element of sound, comes the organ of action of the ear
and also the gross element or Mahabhuta of space. Из этого тонкого элемента звука происходит орган, ухо, воспринимающий звук, и также происходит более грубый элемент пространства, или такие грубые элементы называют Махабхута. When the Mahabhuta or gross element of space combines with the tан-матры or subtle element of sound, they produce the тан-матры or subtle element of touch. И когда смешиваются тонкий элемент звука и грубый элемент пространства, они образуют тан-матру прикосновения. And so on, you can see how it goes into grosser and grosser forms. И как вы видите, up to odor. это проходит все стадии грубых элементов от прикосновения к форме, от формы к вкусу, от вкуса к запаху. And this is the way that Sankhya talks about how the elements formed. И это то, как Санkhья рассказывает, как формируются различные элементы. Now, if you remember at the beginning, I told you how this tан-матры is important. Помните, я вначале говорил, что тан-матра очень важна. Let us talk a little bit about how the different elements in our body work together. Давайте посмотрим, как различные элементы нашего тела работают вместе. There are 5 action senses and 5 knowledge acquiring senses. Есть 5 действующих чувств и есть 5 познающих чувств. The 5 action senses and the 5 knowledge acquiring senses, they gather around the mind to give information or to get information from the mind. И эти 10 чувств, они взаимодействуют с умом, и они нам дают информацию уму, и также ум производит информацию. The 5 action senses are speaking, grasping, walking, excreting, and procreating. Grasping, like taking something. Yes. И 5 действующих чувств — это речь, это ходьба, это выделение, репродукция и также, хватание, да. And the 5 knowledge acquiring senses are hearing, touching, seeing, tasting, and smelling. И 5 познающих чувств — это слух, осязание, обоняние, зрение и чувство вкуса. Besides these senses, then, as what we would call mental faculties are represented in the intellect, mind, and false ego. Кроме этих чувств, есть также то, что мы бы назвали ментальными структурами. Это интеллект, ум и ложное эго. What is this intellect or buddhi? И что же такое интеллект или будхи? Is the reflective or discerning aspect of our mental capacities. Это такой аспект наших ментальных способностей, способность различать, размышлять. It decides and ascertains. Он принимает решения и дает определение, определяется. The mind or the manas is the mental faculty that deals with intentionality. Like I want to do something. Yes. И ум или манас, он связан с нашими так называемыми интенциями, да, намерениями, желаниями. It explicates and intellectually elaborates. Он объясняет, интеллектуально что-то разъясняет. And the false ego or ahankar is that mental faculty of self-awareness. И ложное эго или аханкара отвечает за самосознание. And it talks, it does self-delusion. И кроме того, оно отвечает за самообман. Now, all of this is what forms our body. И все это вместе формирует наше тело. These 5 action senses and the 5 knowledge acquiring senses are said to be doors. И говорят, что эти 5 действующих чувств и 5 познающих чувств — это двери. And the intellect, mind, and false ego or buddhi
manas, and ahankar are said to be the doorkeepers. А интеллект или разум, ум и ложное эго — это привратники. The subtle body is made up of the intellect, the false ego, and the 5 elements. Наше тонкое тело состоит из разума, ложного эго и 5 тонких элементов. And it is accompanied by the mind and the 10 senses. Также его дополняют ум и 10 чувств. The subtle elements are the tан-матры that we talked about previously. И вот эти 5 тонких элементов — это тан-матры, о которых мы недавно говорили. Like sound, touch, etc. Например, звук, прикосновение и так далее. And this subtle body is said to be nourished by the gross body. И тонкое тело поддерживается или питается грубым телом. This subtle body is what transmigrates from life to life when a person dies. Когда человек умирает, именно тонкое тело, оно путешествует из одной жизни в другую. It transmigrates from one body to another. Оно переходит из одного тела в другое. From one gross body to the next, but it's the same subtle body. Из одного грубого тела в другое, но тонкое тело при этом остается прежним. And it is said that the shape of this subtle body becomes like that of the external body when it's developing in the womb. И говорится, что форма тонкого тела, она становится такой же, как форма грубого тела, которая формируется в утробе матери. Now, let's go back to this figure that we had previously. Давайте вернемся к предыдущему слайду. We were talking about the tан-матры, these things, the subtle elements. Поговорим о тан-матрах или тонких элементах. These tан-матры or subtle elements are said to be non-specific. Вот эти тан-матры или тонкие элементы называют, что они, скажем так, не конкретные, да, не специфические, неопределенные. What do they mean by non-specific? Что мы имеем в виду под неопределенными? Non-specific objects are constituted by only one of the 3 gunas. Такие объекты, они состоят только из одной гуны. Sattva, rajas, and tamas, it's only one of them. Только из одной гуны, например, из саттвы, раджаса или тамаса. Or goodness, passion, and ignorance. Или благость, страсть, невежество. The specific objects, on the other hand, are said to be constituted by all the 3 gunas. А вот определенные объекты, они состоят из всех 3 гун. So these tан-матras are said to be characterized by only sattva. И тан-матры, их характеристикой является только саттва. And because of that, they're characterized by being something that gives pleasure. И благодаря этому они говорят, что они приносят наслаждение. They operate in the sphere of the demigods. И они функционируют в сферах полубогов. And they are only apprehended by the knowledge-acquiring senses of the demigods and the yogis. И их могут воспринимать только познающие чувства полубогов и йогов. Now, this might be a hint towards, what is it that? Why is it that we can't see these other realms? Let us go further into seeing, if this is what the tан-matras are, what are the gross elements or the Mahabhutas? Это может быть подсказкой, почему мы не видим других реальностей. Но давайте теперь перейдем к грубым элементам или махабхутам. The gross elements or the Mahabhutas, such as space, air, fire, water, and earth, they're said to be specific. И эти грубые элементы, такие как пространство, воздух, огонь, вода, земля, они определенные. And because they are specific, they are characterized by all the 3 gunas. И поскольку они определенные, они состоят из смеси всех 3 гун. And being characterized by all the 3 gunas means that they're characterized by either giving pleasure or giving pain or giving delusion. Это означает, что они могут давать удовольствие, боль и также иллюзию.
and they are apprehended by the knowledge-acquiring senses of human beings, yogis, and demigods. Их могут воспринимать познающие чувства людей, йогов и полубогов. So the human beings can only see these gross elements. They cannot see the subtle elements. То есть люди, они могут воспринимать только грубые элементы, а не тонкие. They can see the Mahabhutas, but not the tан-матры. Они могут видеть Маха-бхуты, но не видят тан-матры. So an initial working hypothesis that I had was that these different realms could be made of tан-matras, while our realms, the humans, are made of Mahabhutas. И моя гипотеза была такой, что другие реальности, они могут состоять из тан-матр, соответственно, они для нас невидимые, а наша реальность, она состоит из грубых элементов Маха-бхут. This ended up not being the case, and I'll tell you why later. This is not the case. Yes. Но позже я вам объясню более подробно это. I'll share with you why I don't think that is the case. Я позже объясню вам, почему это не совсем так. These other realms, you can say that are tangent planes, maybe, of this Mahabhuta sphere. Другие реальности могут относиться к плану, который, с нами связан, или такой, который соприкасается с нашим. And if you want to travel from one place of the earth, which is made up of the Mahabhutas or gross elements, to another place, you do this normal human travel. И если вы хотите попасть из одного места в нашей реальности, состоящей из Маха-бхут, из грубых элементов, в какое-то другое место, то вы должны это сделать как раз в нашей реальности обычным способом. И этот план, можно сказать, что вот мы это делаем как по касательной. But there may be tangent planes that touch upon this Mahabhuta sphere. Another plane. Yes, a tangent plane that touches it. These pink tangent planes. И вот эта вот розовая линия как раз она описывает этот как бы касательный план, который действует в сфере грубых элементов. And even though you begin in the same place, you may be traveling along the Mahabhuta sphere or the tangent plane. И начав свое путешествие в одной точке, вы можете либо идти по пути Маха-бхуты, реальности Маха-бхуты, либо по как бы смежной реальности. This point here, where the normal human travel and the special travel converge, that could be said to be portals. Portals. То есть здесь на этом графике, на картинке описан путь как бы обычного путешествия и также особого путешествия, и эта точка начальная может быть названа порталом. There are many different places on Earth that have been considered such in many different cultures. И на Земле есть много таких мест, которые в разной культуре как раз считаются такими порталами, через которые можно попасть, путешествовать в смежной реальности. If you go to Ireland, for example, they talk about certain places in the woods of Ireland where there are portals that take you to other places, other realms. Например, в Ирландии есть такие места, вот они говорят, что они расположены в лесах, через которые вот такие порталы можно попасть в другие реальности. The same can be said of the mountains of China. A lot of people talk about, in their folklore, how going into certain caves in the mountains allows them to enter. То же самое есть в фольклоре Китая, что в горах есть тоже определенные места, через которые можно попадать в другие миры. In places such as Hawaii, it is very well known how there are people who go into the volcanoes
and come out of the volcanoes, but are actually going into different realms. На Гавайях также описано, как бы есть случаи, или об этом часто говорят, что есть люди, которые могут заходить в вулкан, выходить из вулкана, но при этом они попадают в другие реальности. I'm pretty sure that in Russia, there are also tales of different places where there are portals. Я уверен, что в России тоже описаны разные места, которые работают как порталы. So then we want to know, what are these tangent planes made of? И интересно, из чего состоят эти смежные реальности? Why can't we access them with our normal senses? Почему мы не можем к ним получить доступ, пользуясь нашими обычными чувствами? Could they be made of this tan-matrы? Может быть, они состоят из тан-матры? So, and I will not go into this because this goes more into Vedic into Vedic views of the universe. But yeah, there's you can think of these other realms almost as augmented reality. Мы можем думать об этих других сферах, да, как о расширенной реальности. In augmented reality, for example, these augmented reality goggles, right? You can see the normal world, but on top of it, there's also much more information that is given by these augmented reality glasses. Да, вот эта картинка, например, в правом нижнем углу, она показывает как раз ту расширенную реальность, что вы смотрите своими обычными глазами, но благодаря этим очкам вы получаете больше информации о том, что вас окружает. Or if you remember, a couple of years ago, there was this big craze about Pokemon Go that came out. Если вы помните, какое-то время назад была мода на покемонов. This Pokemon Go allowed you to play using your camera. Игра Pokemon Go, которая там вы играли с помощью камеры. And it would superimpose on the camera what you would see with your normal eyes, but also the Pokemons. И таким образом вы тоже на эту камеру смотрели обычными глазами, но видели тоже, в том числе, этих покемонов. And if you had the game on your phone and somebody else also had it in their phone, you could play against each other. И если на вашем телефоне была эта игра, и эта же игра была на телефоне другого человека, вы вот могли как раз пользоваться своими камерами таким образом. And you would see what Pokemon this person had, and you could see your Pokemon going into battle. И вы могли видеть, что за покемон у другого человека, они даже могли драться друг с другом. And for you and that other person, this was a reality. И для вас, и для того человека вот эта игра покемонов, это была ваша реальность. Somebody that didn't have this app in their phone would not be able to see what's happening. И если у кого-то в телефоне не было этой игры, то он не видел, что там происходит. And this, and with your Pokemon, you had to develop it, you had to allow it to sleep. It was a whole reality for you. И эта игра в покемонов, она для вас образовывала целую реальность. Вы должны были там выращивать покемона, он должен был спать. You even had to maybe sometimes buy things with your real money to be able to help it grow. И вам даже приходилось покупать иногда реальные вещи вашими реальными деньгами, чтобы покемон рос. So it is a certain reality, but unless you had that app, that application in your phone, nobody could understand what's going on. И таким образом это для вас реальность, но тот, у кого такой игры нет на телефоне, он абсолютно не знал, что там происходит. So it may be that the yogis that have this perception of the tан-матры or these other planes, subtle elements, they're seeing with this layered reality. И, возможно, похожим образом йоги, они видят эти тан-матры, да, тонкую реальность, используя многослойность реальности. For us, reality is
is what we see with our senses, but their senses are able to pick up these extra things that allow it to see an enhanced, an augmented reality. Мы видим нашу обычную реальность, воспринимаемую нашими чувствами, но они могут видеть что-то сверх этого, как бы расширенную реальность. And I like to also give the example of imagine that that you're in a building. И еще мне нравится один пример. Представьте, что вы находитесь в здании. You may be at a certain address. И это здание находится по конкретному адресу. And you are in a certain floor of that place. И вы находитесь на определенном этаже этого здания. And somebody else may also be at that same place, but it will be on a higher floor. И другой человек тоже может быть в этом же самом здании, но на другом этаже. You have a certain reality that you're seeing. И у вас есть определенная реальность, которую вы видите. And the person in the penthouse has a different reality than what you're seeing. А человек, который живет в пентхаусе наверху, у него своя реальность. So even though you're in that same location, because you're at different levels, you have different realities. И хотя вы находитесь в одном и том же здании, но на разных этажах у вас разные реальности. The yogis are also able to access these different levels or these different floors by their meditation. И йоги, они могут воспринимать эти различные этажи, да, различные реальности благодаря медитации. It is said that these yogis access those other realms by connecting their sushumna channel, which is the main nadi, one of the main channels in your body, subtle channels, with the universal axis. И говорится, что некоторые йоги, они могут иметь доступ к другим реальностям, соединяя свой канал сушумна или главный нади, главный канал в нашем теле, тонкий канал, с осью Вселенной. When they do that, then depending on which chakra on their body they meditate, they can go to a different reality of this building of the universe. И в зависимости от того, на какую чакру они медитируют, на такой как бы вот этаж нашей Вселенной они могут подняться. Now, I told you that I don't believe that these tан-matrы are necessarily what these other realms are made up of. You don't believe. I do not believe. Как я уже говорил, я не считаю, что другие реальности обязательно состоят именно из тан-матр. So let me show you what the definition of the tан-matras in the Yoga-sutras. Позвольте мне показать определение тан-матр из Йога-сутр. In the Yoga-sutras, they talk about prakriti or matter in 5 different levels. Йога-сутры говорят о пракрити или материи на 5 различных уровнях. Yeah, it goes from the grossest, which is the stula, to the subtlest, which is atarvatva. Здесь есть самая тонкая материя, от самой тонкой материи до самой грубой. Самая грубая — это стхула, самая тонкая — артхаватва. So it goes from stula, which is the gross nature, to svarupa, essential, or sushumna, the subtle, and vaya, constitution, and atarva, which is the purpose. И материя, она проходит следующие уровни. Первый — стхула или грубая материя, сварупа или сущностный уровень, сукшма — тонкий, анвая — это как бы изначальное, да, состояние, структура, и артхарва-ватва — это уровень цели. And a yogi that is meditating has to meditate on matter at these different levels. И йог, который медитирует, он должен медитировать на материю на одном из этих уровней. So what is this stula or gross nature?
Итак, что же такое стхула или грубая материя? It's really talking about what are called vishesha gunas, Здесь речь идет о вишеша-гунах, which are particular characteristics которые являются конкретными характеристиками of the Mahabhuta or gross elements. Маха-Бхут или грубых элементов. What do I mean by these vishesha gunas? These are sound, touch, sight, taste, and smell. Что я имею в виду под этими вишеша-гунами? Это звук, осязание, зрение, вкус, запах. But they are specific. They are the specific sounds, specific touches, specific taste, and smells. Но только здесь у нас присутствуют конкретные звуки, конкретные прикосновения, конкретные запахи и так далее. So when I talk about sound, as in this vishesha guna, I am talking about the do re mi. Когда я говорю о звуке в этих вишеша-гунах, я говорю о конкретных звуках, например, до ре ми. What characterizes one sound from another. И о том, что отличает один звук от другого. Same when I talk about touch, I'm talking about specific sensations such as hot or cold. Когда я говорю об осязании, я говорю о конкретных проявлениях, ощущениях, например, холодно, горячо. Sight, the vishesha guna of sight are the different colors such as blue and yellow. И вишеша-гуной зрения являются конкретные цвета, например, голубой, желтый. Or specific tastes, like specific flavors such as astringent or salty. Или конкретные вкусы, например, острый, соленый. And specific smells, specific odors such as sweet smelling or foul. То же самое с запахами, приятный, неприятный. And these are the specific these vishesha gunas. These are the vishesha gunas of ether, air, fire, water, and earth. То есть есть вишеша-гуны эфира, воздуха, огня, воды и земли. So these vishesha gunas are specific qualities that particularize an object, such as, what are the atoms in a cow? Эти вишеша-гуны — это очень конкретные качества, которые определяют объект, например, атомы, из которых состоит корова. This is different from what we will see in the next in the next level, which is the samanya, or the essential feature common to all objects of a class. И это отличается от нашего следующего уровня, от самани, или от сущностных характеристик, которые общие для объектов одного класса. These are more like categories. Это будет больше как категории. Like a cow. Например, корова. But the samanya of cow, there is a samanya of cow. Например, существует саманья коровы. But if I want to particularize that cow, then I have to talk about maybe how this specific cow has these specific type of spots in its body. И если я хочу конкретизировать какую-то корову, я буду говорить, например, пятнах на ее теле. What makes this cow different from all other cows? О том, что отличает эту корову от всех остальных. Those are the vishesha gunas. И это как раз вишеша-гуны. And samanya is just the category of cow. А саманья — это просто категория корова. This essential nature or samanya, these are is what relates all objects within a class. И саманья или сущностные характеристики, они относятся к объектам какого-то определенного класса. And it is said that all the substances that we come upon in the world, they are a combination of these generic and specific qualities. И говорится, что все объекты этого мира, они как раз состоят из общих и частных свойств объектов. For the ether,
what is this essential nature? What is the samanya of ether? It's the all-pervadingness and interpretation. И, например, для эфира что же является саманьей? Это его способность везде проникать и как раз, да, способность проникать сквозь все объекты. Ether is just another name for space within Sankhya. И эфир — это просто еще одно название пространства в философии Санхи. Air, what is the svarupa, or what is the samanya of air? It's constant motion and the ability to move. И что же является саманьей или сварупой для воздуха? Это постоянное движение и способность двигаться. Fire, the general characteristics of fire are heat and light. И общие характеристики для огня — это жар и свет. Water has liquidity and cohesion. И для воды это сцепление и жидкость. And the earth has shape and weight. А у Земли есть форма и вес. Although some of these properties can be in other elements as well. Хотя некоторые из этих качеств они могут находиться и в других элементах. So when you combine these properties here with the ones from before, from the Visheshagunas, right? Then this is how we perceive the world. Если мы соединяем эти характеристики с вишешагунами, о которых мы только что говорили, это как раз и есть то, как мы воспринимаем этот мир. But then the yogi goes further. Но йоги идут дальше. He starts looking at the sukshma or subtle nature. Они смотрят на сукшму или на тонкую природу. They look at the tан-матрас. Они смотрят на тан-матры. If you remember, we were seeing how from the tан-matra comes the gross elements. Мы видели с вами раньше, что из тан-матр появляются грубые элементы. Right? So they are trying to go into those tan-matras or those elements from which the gross elements come from. Они как раз стараются проникнуть в эти тонкие элементы, из которых потом формируются грубые элементы. And these tan-matras of sound, touch, sight, taste, and smell, we said are generic and undifferentiated. И здесь, в этой сфере, эти тан-матры, они являются общими или недифференцированными. So they are not, when you talk about the tan-matra of sound, touch, and smell, you're not talking about the Visheshagunas. Когда мы говорим с вами о тан-матре, звука, прикосновения, запаха, это не вишешагуна. You're not talking about the specific sounds like do, re, mi. Мы не говорим о каких-то конкретных звуках, таких как до, ре, ми. You're talking about the essence of sound. Мы говорим о сущности звука. You're not talking about the Visheshaguna of touch. Также мы не говорим о вишешагуне осязания. You're not talking about hot and cold. You're talking about the essence of touch. Мы не говорим о горячем или холодном, мы говорим о сущности осязания. And they say that these vibrational energies are what underpin these sense capabilities. И именно эти вибрационные энергии поддерживают вот эти как бы чувственные способности. The atoms of earth, water, etc., they are composed of the tан-matras. И атомы земли, воды и так далее, они состоят из тан-матр. And so this strongly suggests that the tан-matras could be something like, in some way, like quantum fields or something like that. И мы можем достаточно уверенно предположить, что тан-матры — это и есть квантовые поля. But if you notice here, then if you're not talking about specific sounds, specific touch and everything, then that is why I began to think that you're not talking about these other realms, because these other realms are something that you actually can experience as specific places, as specific images, specific touch, specific sounds. So what this suggests to me is the following.
И когда я говорю о тан-матрах, я пока не имею в виду другие реальности, которые как раз состоят из воспринимаемых каких-то конкретных объектов, осязания, звуков и так далее. It talks about the tан-матras. What they allow you to do is they allow you to change the different things. So when a yogi is going to perform quote unquote miracles, all that he's doing is changing the tан-матras. Интересно, что тан-матры, они позволяют нам менять разные вещи. Когда йоги показывают какие-то чудеса, они всего лишь меняют тан-матры. It's not magic, it's just subtle physics. Это не волшебство, это просто тонкая физика. And so, if you don't have these tан-матras, if they are not what the subtle realms are made of, what are the subtle realms made of? Если эта тонкая реальность состоит не из тан-матр, то тогда из чего же она состоит? Let's go one level deeper. Давайте еще поднимемся на один уровень глубины. The Anvaya or constitution. Это анвая или Here, изначальное положение. this refers to the three gunas: Это относится к 3 гунам. sattva, rajas, or tamas, or goodness, passion, and ignorance. Это саттва, раджас, тамас или благость, страсть и невежество. The tан-матras are ultimately composed of sattva, rajas, and tamas. И тан-матры в конце концов состоят из саттвы, раджаса и тамаса. So, as I mentioned previously, everything within our world is composed of this sattva, rajas, and tamas. Как я говорила уже ранее, весь наш мир состоит из этих гун. So my working hypothesis now is that what happens in these other realms is that a person is able to perceive a reality that is composed of more sattva or more rajas or more tamas. So it's depending on the different amounts of these, then you will be able to perceive differently. In other words, if you want to go from one floor of the building to another one, then you have to be able to perceive the elements at different compositions. И мой вывод такой, моя предварительная гипотеза такая, что чтобы увидеть другую реальность, у вас должно быть восприятие как раз в том же сочетании гун, что и эта реальность. Допустим, если вы хотите подняться с одного этажа на другой, то вы должны воспринимать, you should perceive the composition of the elevator, of the building, of the different floor. То есть, чтобы подняться с этажа на этаж, вы должны видеть, что этот другой этаж существует. So when the yogi is performing meditation, he is taking his going further into a sattva. То есть, когда йог медитирует, он больше как бы погружается в саттву. So at some point, he is able to perceive worlds that are more sattvic. И таким образом в какой-то момент он начинает воспринимать миры, которые более саттвичны. That we are not able to perceive because rajas and tamas is said to block our perception. И миры, которые мы не можем воспринимать, потому что раджас и тамас, они блокируют наше восприятие. So my conclusions are that the Puranas or the Vedic literatures do seem to describe the universe that we see. И мои выводы таковы, что Пураны, судя по всему, действительно описывают ту вселенную, которую мы видим. But they codify this interesting information. Но они кодируют эту интересную информацию. There is intelligent life out there, but we have to know how to perceive it. Разумная жизнь существует вне Земли, но мы должны знать, как ее воспринимать. We have to shift our consciousness
according to the sattva, rajas, or tamas. Мы должны возвысить свое состояние в соответствии с саттвой, раджасом или тамасом. And we can study these gunas and consciousness scientifically. И мы можем исследовать эти гуны и сознание научным образом. As I showed in my last presentation. Как я показала это в моем предыдущем докладе. And finally, we can say that other realms may exist in tangential horizontal planes that are made of different guna concentrations. И другие реальности, они могут существовать в смежных горизонтальных планах, которые состоят из другого сочетания гун. Thank you very much. Большое спасибо. Спасибо большое за доклад. У нас есть вопросы. Вот вы сейчас сказали, чтобы попасть в другие пространства большей размерности, нужно улучшить свои качества, попасть как минимум в гуну благости. А если человек деградирует, может ли он упасть в другие, например, какие-то плоские миры? Thank you very much. We have some questions. The first question is, you said that to perceive other realities, we should shift to more sattva in our consciousness. And what happens to a person who is degrading in his consciousness? Would he plunge into some tamasic worlds which are more flat? Yes. That is what happens when you see, for example, people that get intoxicated. Да, right? Это происходит, например, с людьми, которые с пьяными людьми. Intoxication, such as like if you take LSD or things like that, brings your consciousness down into tamas. И такие вещества, например, как ЛСД, они как раз погружают ваше сознание в тамас. And then you become more aware of these other realities. Although people believe it's very spiritual, it's actually more scary realities. И тогда вы погружаетесь в другие реальности, которые многие люди считают духовными, но на самом деле они пугающие. And generally, most of us just say, "Oh, that's just hallucinations." Многие считают их просто галлюцинациями. But they may just be like different realms. Но это могут быть просто другие реальности. Понятно, становится страшно. Есть еще один вопрос. Вы описали процесс формирования материи. Когда человек оставляет этот мир, то процесс разрушения, оставления тела, он идет по таким же этапам, чтобы сознание или душа освобождалась? Имеется в виду, как тело разрушается, да? Ну да. Thank you very much. It was a very clear answer. And another question is, you were talking about forming the body, different levels of forming the matter. And is the same process applicable to the destruction of the body when the soul leaves the body? Does the body takes the same process or reverse process? Not generally, but a yogi who knows how to do it, that's what they do. В целом нет. В целом нет, но йоги, которые знают, как это делать, да, они могут такое совершать. When they are going to become liberated from the cycle of birth and death, that is exactly what they do. И когда они освобождаются из цикла рождения и смертей, это именно то, что они делают. They start inverting all of the different elements onto themselves until they get to just spirit. И они, по сути, запускают обратный процесс формирования материи, пока не дойдут до просто уровня духа. When you don't even have the subtle body anymore, they're even able to like rewind all of the subtle body, so the subtle body is which keeps you in the material world. То есть таким образом они даже избавляются и от тонкого тела, которое держит нас в этом мире. And then they're able to go to the spiritual world because they are now free from even that. И тогда они способны уйти в духовный мир, они обретают полную свободу. Да, перспективы, конечно, замечательные, вопросов много, но мне уже администратор эфира показывает, что мы с вами исчерпали наше время, и следующий спикер уже в комнате ожидания. Поэтому, Маурисио, большое вам спасибо, очень интересные доклады.
Вопросов много. Я надеюсь, что на какие-то ближайшие встречи мы обязательно вас пригласим. Спасибо большое. Thank you very much. We have to end here. There is a next lecture coming. We have many questions, but we have to stop here. Thank you very much.